আমি আজকে শেখাবো ড্রয়িং এ এরকম রং ভরতে হয়, কি কি রং লাগে। আমি ড্রয়িংটি করতে এই রংগুলি ব্যবহার করব। এই মাছটার ভিতরে রং ভরবো। আমাদের এখন চাই রেড কালার। এখন আমরা রেড কালার চাই। রেড কালার আমরা ড্রয়িং এর ভিতরে লাগিয়ে দিলাম। এখন আমাদের চাই ইয়েলো। ড্রয়িং এর ভিতরে গ্রিন রং ভরে ফেললাম। এখন আমাদের চাই স্কাই। এই রং থেকে আমরা স্কাই নিলাম। আমরা এই স্কাইটা ড্রয়িং এর ভিতরে ড্রয়িং করব। চাই গ্রিন। আগে গ্রিন চাই। এখন রং থেকে আমরা গ্রিন বেছে নিলাম, নিয়ে এখানে লাগিয়ে ফেলবো। গ্রিন রং লাগিয়ে ফেললাম। এখন আমাদের চাই স্কাই। আগের স্কাই। এখন আমাদের স্কাই রঙের ড্রয়িং এর ভিতরে লাগাবো। আমরা রঙের ভিতরে স্কাই লাগিয়ে ফেললাম। এখন আমাদের চাই ব্ল্যাক। ব্ল্যাক মানে কালো রং। ড্রয়িং ভিতরে লাগাবো। আই মানে চোখের ভিতরে লাগাবো এই রংটা। লাগিয়ে ফেললাম। এখন আমরা লাগাবো রেড লাল। আমরা এইভাবে এটাকে এখানে করব।
প্রিন্টটা আমরা এখানে লাগাবো। স্কাই আর গ্রিন, আমাদের যে স্কাই ইন দা গ্রিন, স্কাই আর লাইট গ্রিন নিব, দিয়ে এখানে লাগাবো। এখন আমরা নেব স্কাই। কেমন লাগছে আমার ছবিটা? যদি ভালো লাগে তাহলে এটা লাইক আর শেয়ার করবে। বাই বাই।